तो प्रीवियस क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले इंडस्ट्रियल फ्रस्ट्रेशन तार रीजन कोन हमर फास्ट सिवियर कंपटीशन देन जॉब इनसिक्योरिटी किंबा लैक ऑफ कम्युनिकेशन देन किछि एक्सटर्नल बैरियर थिला और इंटरनल बैरियर भी थिला देन हमें देखिथिले कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रस्ट्रेशन माने इंडस्ट्रियल फ्रस्ट्रेशन होबा द्वारा गोटे इंडस्ट्री रे कोन सब लॉस हबो देन हम पढ़ते डिफेंस मैकेनिज्म तो आज हम पढ़वा इमोशंस इमोशंस कोन The emotion normally are associated with specific events or occurrences and are intense enough to disrupt a through process. Moods, on the other hand, are more generalized feelings or states that are not typically identified with a particular stimulus and not sufficiently intense to interrupt ongoing thought process. The emotion कौन हमारा जोड़ा mood हमारा state of mind कौन रहोगी There can be many consequences for allowing negative emotions to affect your general attitude or mood at your work. तो आम जो नेगेटिव इमोशंस रोचे से वर्क लाइफ को बहुत अफेक्ट कर वर्क प्रति आटीट्यूड मूड टाक अफेक्ट कर इमोशन and emotion management are a prominent features of an organization life. It is crucial to create a publicly observable and desirable emotion displays as a part of a job role. तो आमर पॉजिटिव इमोशंस आमर एग्जांपल कहि परा फीलिंग वैल्यू This involves feelings that our positive traits have been recognized and responded to appreciatively. तो आम कौन जिते आम गोटे कि कम कर पॉजिटिवली समस्त अप्रिशिएट कर कामटा रिकग्नाइज होती समस्त रेस्पॉन्स कर फीलिंग वैल्यूड से हम Then happiness. This involves an overall sense of contentment and meaning experienced within a job role. तो आमर ओवरऑल सेंस आमर गोटे काम प्रति सेटा आमर हला हैप्पीनेस then camaraderie in the workplace camaraderie is a feeling of trust collaboration and friendship between colleagues हम जो सांग मानक भीतर collaboration करजे किबा friendship then असले excitement a feeling of mental stimulation and heightened joy in the relation to the company's goal or the person's individual role ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମ କିଛି ରୋଲ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର ଗୋଲ କୁ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁକା ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ହଉଛି କିମ୍ବା ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ହଉଛି ସେଟା ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ then engagement a heightened sense of focus and connection to a task or a process within a job role it can include engagement with company's ethos or team member आणि हमें आम काम से फोकस करने जो सेंस ऑफ फोकस आम आम काम सहित आम पूरा मिसिकी से काम भितर पशिकी सबू प्रोसेस सबू टास्क को आम इजिली करजे आम कंपनी टीम मेंबर सहित आम मिसिकी गोटे कामटा करजे सेटा हमर एंगेजमेंट जोटा कि हमर पॉजिटिव इमोशंस देन बिलोंगिंग this involves a feeling of being in the right place and feeling connected with a role or team आमे जेतेबेले गोटे राइट प्लेस रे आमे रही जे आमे फीलिंग समस्त सहित एंगेज फील करजे कनेक्टेड फील करजे सेटा हला हमर बिलोंगिंग देन कॉन्फिडेंस a sense of personal empowerment and encourage within a role an ability to put forward unique ideas without feeling shy or otherwise inhibited तो आमे जेतेबेले हम ऑर्गेनाइजेशन नो गोटे कोनोसी मैटर को नेके आमे हमर डिसीजन नो जे विदाउट फीलिंग शाय माने निजे लाज न करिके आमे से सब को आमे एक्सप्रेस करचे आमे एबिलिटी टा को शो करचे सेटा हला हमर कॉन्फिडेंस देन असला प्राइड दिस इज ए ग्रेट फीलिंग अबाउट ए पर्सनस ओन रोल इन ए कंपनी एज वेल एज देयर कंट्रीब्यूशन और स्किल माने गोटे पर्सन निजर रोल कोन रहउची गोटे कंपनी प्रति सेमानकर कंट्रीब्यूशन कोन रहउची सेमानकर स्किल कोन रहउची सेटा हला प्राइड देन असला फ्लो a profound sense of absorption in an activity that completely engages a person's brain so they feel at one with the task तो आमे हम गोटे काम भीतर आमे निजे को एते अब्जॉर्ब कर देजे जे माने से काम कंप्लीट हेला न पर्यंत कंप्लीट न होला पर्यंत सेटा हम माइंड रे चलची सेटा हला गोटे फ्लो देन नेगेटिव इमोशंस कोन सम नेगेटिव इमोशंस एट वर्क प्लेस
are inevitable or even at times helpful. However, extensive amount of those emotions can drain the psychological health of a team. The negative emotion କଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ସେଟା inevitable or ଗୋଟେ ବେଳେ ସେଟା helpful. ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ୍ସ ରେ ରହୁଛି ଦେନ୍ କଣ ସେଟା ତାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। The most common negative emotions in the workplace are burnout. This is extreme emotional fatigue that is the result of chronic stress within a job. ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ ରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲି ଫ୍ୟାଟିକ୍ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛେ ସେଟା ହେଲା ବର୍ନଆଉଟ୍। And stress, it is short burst. Stress is a fear of response that can activate our brain, so we become more alert and engaged with a task. In the long term or in high difficult situations, stress can have a negative impact on our minds, bodies, and health. ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଡର ରହୁଛି ଆମ ମନରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି କାମ କରୁଛେ ଆମ ବହୁତ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି କାମ କରୁଛେ ଗୋଟେ କାମରେ ଏନଗେଜ ହେଇକି ସେଟା ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। Aggression. This is defined as any incident in which employees and other people are abused, threatened, or assaulted at work. This include verbal abuse or passive aggression. ତ aggression କଣ ଆମେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଉଛେ ଯୋଉଟା କି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଆବ୍ୟୁସିଭ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛେ ସେଟା ହେଲା ଆମର aggression. Then anxiety. This negative emotion causes a person to feel unsafe either emotionally or physically. ତ ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ତମର ସପୋଜ ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଇମୋସନାଲି କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲି ନିଜକୁ ବହୁତ ଅନସେଫ ଫିଲ୍ କର ସେଟା ହେଲା ଆମର anxiety. Anxiety at work about retaining employment, meeting demands, social aspects of the workplace or even the tasks themselves. ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଡଲାଇନ୍ ଆସିଯାଏ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି ତ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର anxiety. Then depression. Work-related depression is often triggered by accumulation of stress that seem unsurpassable. It can cause a feeling of hopelessness or apathy within the job. ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ hopelessness feel କରୁ କିମ୍ବା ଆମର କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏକା ଫିଲ୍ କରୁ ଲୋନଲି ଫିଲ୍ କରୁ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଡିପ୍ରେସନ। ଦେନ୍ anger. This is another response to stress at work that involves a more exclusive and sometimes destructive approach. Workplace anger can result from irritation, outrage or feeling of injustice. ତ ତମେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛ ତମେ ସେଠି ତମ ସହିତ ଜଷ୍ଟିସ ହଉନି କିମ୍ବା ସେଠି ପାର୍ସିଆଲିଟି ହଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ ଫିଲ୍ କର ତମ ମନରେ କିଛି ନା ଆଙ୍ଗର ଆସିବ କିମ୍ବା ତମକୁ ଇରିଟେଟ କରିଦେଲେ ତମେ ରାଗିଯାଅ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତମେ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ନିଅ କିମ୍ବା କାହାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିପାର ଝଗଡା କରିପାର ସେଟା ହେଲା ତମର anger. Then isolation. This often affects remote workers but can affect those within an office environment too. Isolation is the lack of needed social contact and connection. It can occur within a team if one person feel undervalued or ignored. ତ ତମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଅଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ କରିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବ ତ ସେ କଣ ଫିଲ୍ କରିବ ଆଇସୋଲେଟ ଫିଲ୍ କରିବ ନିଜକୁ ତାର ସେ ପ୍ରପରଲି ସୋସିଆଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବନି କାହା ସହିତ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ କନେକ୍ସନ ତାର ହେଇପାରିବନି ଦେନ୍ ସେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ କୁ ପଳେଇବ ଆଇସୋଲେସନ ଷ୍ଟେଟ କୁ ପଳେଇବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା why do emotions matter in the workplace ତ ଆମର workplace ରେ emotions କଣ ପାଇଁ matter କରେ। The emotional culture in our workplace can help with predicting workplace outcome. There are some fundamental ways that emotion at work affect an organization. ଇମୋସନାଲ କଲଚର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କଣ ହେଲ୍ପ କରେ ଆମ ୱାର୍କପ୍ଲେସ ର ଆଉଟକମ୍ ମାନେ ଆମ ୱାର୍କପ୍ଲେସ କେମିତି ରହୁଛି ୱାର୍କପ୍ଲେସ ବେଟର ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର କଣ ହେଲ୍ପ ହଉଛି। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହବ ଏ ଜୟଫୁଲ ୱାର୍କ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଟପ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ as well as bringing in the best people. An atmosphere of fun and support between co-workers will higher retention level and commitment to the company. ତ କଣ ତମର ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜବ କରୁଛ ସେଠି ତମର ପ୍ରପର ତମକୁ ସେ ଜାଗା ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ତାର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିରେ କଣ ତମେ ନିଜର ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଟାକୁ ତମେ ସେଠି ଶୋ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଟୁ ମଚ୍
of a good thing. Excess amount of fun and camaraderie can get in the way of critical thinking and lead to lower productivity. ତ କଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମକୁ ଠିକ ସେ ଭ୍ୟାଲୁ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆମକୁ ଠିକ ସେ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରାଯାଉଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଆମର ଯେତେ ବି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି ଆମେ ସେ ସବୁ ଆମ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା productivity better ହବ. Excess stress impairs brain power. Stress is shown to cause issues with memory, attention, impulse control, and mental flexibility. For this reason, workplaces that are excessively disciplinary or have a discreet or for fostering a positive emotional culture can end up with a less productivity employees. ତ ଯୋଉ ୱାର୍କପ୍ଲେସ ରେ ଦେଖିବ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବ ତ ସେଥିରେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହଉନଥିବ କାରଣ ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦ୍ଵାରା କଣ ମେମୋରି ଲସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କେହି ଆଟେଣ୍ଟିଭ ନ ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପଲ୍ସ ଟା ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ ହେଇପାରେ ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେବେନି ତ ତା ଦ୍ଵାରା ଆମର କଣ ହବ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହେଇପାରିବ. ଦେନ୍ ଇମୋସନାଲ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟନ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ବର୍ନଆଉଟ୍. Burnout thoughts to come to low morale at work over a prolonged period of time. ତ ବର୍ନଆଉଟ୍ କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜେ ମୋରାଲି ଆମ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛେ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବିକଜ ଅଫ୍ ଏନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ workplace issues such as feeling undervalued at work, a lack of influence or a lack of camaraderie between team members. ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍ undervalued ଫିଲ୍ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ ମିଳୁନି ପ୍ରପର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମିଳୁନି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ବି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମିଯିବ. Then positively emotions lead to innovation. When workers feel safe to themselves and are encouraged to take risks, they are more likely to come up with new ideas. ତ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପଛରେ ଯେମିତି କ୍ରିଟିସାଇଜ ନ କରିବେ ଦେନ୍ ଯଦି ସେମାନେ ରିସ୍କ ନବାକୁ ଏନକରେଜ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କଣ ସବୁ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆସ ର ବର୍ନ ହବ. And when those ideas are met with support and enthusiasm, they are more likely to be developed into successful product or services. और ସେଇ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମ ସପୋଜ ହାୟର ଲେଭେଲ କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ସେମାନେ ଏନ୍ଥୁସିଆଜମ ଦେଖେଇବେ ସପୋର୍ଟ ଦେଖେଇବେ ପ୍ରପର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଭିସ ହେଇପାରିବ. ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ. ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଣ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଅବଜର୍ଭ ଏ ରିଟର୍ନ କର୍ପୋରେଟ ପଲିସି ସେଫ୍ଟି ପଲିସି କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ. ତ ଆମେ କଣ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଲେଖା ଆକାରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପଲିସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦେନ୍ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଦେନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦ ସିଭିୟରିଟି ଆଣ୍ଡ ପସିବିଲିଟି ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହାଜାର୍ଡସ୍. ତ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷର ସିଭିୟରିଟି ଟାକୁ ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା ଦେନ୍ ପସିବିଲିଟି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟର କଣ ହାଜାର୍ଡ ସେ ଆମକୁ ଦବ କିମ୍ବା କଣ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଇପାରେ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଗୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟାଇମଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଆଉ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା. Then conduct a design review assessing the risk of injury by considering the hazard, the environment, and possible risks. Then first attempt to eliminate hazard. If not possible, then reduce the opportunity for injury by guarding against the hazards. ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କିଛି ଡେଞ୍ଜରକୁ ଯଦି ନ ରୋକି ପାରୁଛେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗାର୍ଡସ୍ ବନେଇବା ଗାର୍ଡସ୍ ବା ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ. Warn user of product dangers and motivate them to avoid injury. Then ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ମେସିନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ୱାର୍ନ କରିବା ୱାର୍ନିଂ ଦବା. ଦେନ୍ ପ୍ରମୋଟ ଓନ୍ଲି ସେଫ୍ ୟୁଜ ଅଫ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ. ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର କେବଳ ସେଫ୍ ୟୁଜ ଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା. ତ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ସ ବା ଇୟର ଡ୍ରପ୍ସ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ସେଥିରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ଯେ କେହି ତାକୁ ମାନେ ମାଉଥରେ କନଜ୍ୟୁମ ନ କରିବା ପାଇଁ କି ତାର ମାନେ କଣ ମାଉଥରେ କନଜ୍ୟୁମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜୁରି ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ସେଫ୍ ୟୁଜ ଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା. ଦେନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସେଫ୍ଟି ରିଲେଟେଡ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୟୁଜଫୁଲ ଲାଇଫ ଅଫ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ.
ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଯେତିକି ଦିନ ରହିବ ତାର ଲାଇଫ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମେ ତାର ସେଫ୍ଟି ରିଲେଟେଡ ରେକର୍ଡ ସବୁ ରଖିବା। ଦେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ମନିଟର ସେଫ୍ଟି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇନ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ ୟୁଜର। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ତାକୁ ମନିଟର ବି କରିବା। ଦେନ୍ promptly notify product user and institute recall procedure where necessary to substantially reduce or eliminate the injury। ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରମ୍ପଟଲି ନୋଟିଫାଇ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ରିକଲ୍ ବି କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ୟୁଜକୁ ନେଇକି, ଯଦି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହାଜାର୍ଡସ୍ ଥିବ। ତ ଆମେ ସେଇଟା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏ ରିଟେନ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେଫ୍ଟି ପଲିସି ଇଜ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଟପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। The document is designed to detail executive commitment, both statutory and voluntary, to the concept of system safety. Before the fact management system designed to ensure the production and distribution of reasonably safe product। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଟେନ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେଫ୍ଟି ପଲିସି ବନେଇବା ଯୋଉଟା କି କାହାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଟପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ, ଆଉ ତାକୁ ଡିଟେଲଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବା। ମାନେ ଆମେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ବି କରିବା ଦରକାର, ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓରାଲି ବି ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବା, such as safety is everyone's responsibility, provides inadequate instruction to the organization। The primary goal of a written safety policy is the creation of a management system to substantially reduce the eliminate injury to customer। ତ ଆମେ ଓରାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ରିଟେନ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ପଲିସି ବନେଇବା, କାରଣ ଓରାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିରେକ୍ଟ କରୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ କିଛିଟା କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସେଟା କଣ ଆମେ ଇନଆଡେକ୍ୱାଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛେ। ଆମେ ପ୍ରପରଲି କୋଉଥିରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରିଟେନ୍ ଲେଖିକି ସେ ସବୁକୁ ତିଆରି କରିବା। Then create an independent safety review process। The independence of the safety function within the management structure is crucial to successful analysis of potential product danger। ଆମେ independently ଆମ organization ରେ safety function manage କରେଇବା। And the safety manager must be able to order safety related analysis by the various technical division and have the authority to integrate the result for presentation directly to the top management decision। ତ ଯୋଉ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ସେଠିରେ କଣ ଯୋଉମାନେ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜର ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେମାନେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ରିଲେଟେଡ ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦରକାର ସେମାନେ ଇଜିଲି ମଗେଇ ପାରିବେ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଠାରୁ। Then the safety director often will preside over a safety review board is comprised of member from technical division। Then identify and evaluate the severity and possibility of product hazard। The hazard is the inherent capability of a product to do harm। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ମ କାହାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଟା ହେଲା ହାଜାର୍ଡ। It is most often the result of an energy transfer or release, with such transfer creating effect to the product user। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କି କିଛି ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟର ୟୁଜର ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି। ତ ଯେମିତି ଆମର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ହଉ କିମ୍ବା ଏସି ହଉ, ସେ ସବୁ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଛି ସେଟା କଣ ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ହାର୍ମଫୁଲ, hazardous। Appropriate analysis must include a focus on whether the hazard is latent to the user while possible to the producer and the impact on certain vulnerable population groups। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ properly analysis କରିବା। Children cannot recognize strangulation hazards in and around cribs। Manufacturers and distributors must proceed with extra caution where the hazard is not immediately apparent to the user। ତ ଆମେ ତ ସଡନଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଆମେ କଣ ସେଇଟା ଆମକୁ ହାଜାର୍ଡ ପହଞ୍ଚେଇବ, କଣ ଆମକୁ ଡେଞ୍ଜର ହବ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରତି, ଆମେ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚର ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ସାବଧାନ ହେଇକି ସେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସେଲ୍ କରିବା ଦରକାର। Then conduct a design review assessing the risk of injury by considering the hazard, the environment and possible use। A risk of injury is the opportunity for a specific set of conditions to create harm। Under what circumstances can the user be injured? An examination of the identified hazard, the environment in which it is intended to be used, and foreseeable use and misuse of the product by the user population must be considered। ତ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ରିସ୍କ ଅଫ ଇଞ୍ଜୁରି ରହୁଛି, ତ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ ପ୍ରପରଲି ଏକ୍ସାମାଇନ କରିବା, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଯେ କଣ କଣ ସବୁ ହାଜାର୍ଡ ତା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହେଇକି ରହୁଛି।
First attempt to eliminate hazards. If not possible, then reduce the opportunity for injury by guarding against the hazards. By eliminating a specific hazard, certain injury cannot occur. Children will become entangled of the finals through clothing or other articular strangers. Redesigning the crib when a smooth top edge with no protrusion eliminates the danger, but in other cases, this is often not possible. ତ ଆମର କଣ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ହାଜାର୍ଡକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିମୁଭ୍ କରି ନ ପାରିବା ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ବନେଇବା ପ୍ରୋଭିଜନ ଇନ୍ ଦ ୱେ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଆମେ ସେଥିପାଇଁକା ଯଦି ଆମ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଆମର ଏସିଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉ ତ ଯଦି ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ହାର୍ମ ହବାର ଅଛି ତ ଆମେ ତା ପାଇଁକା ଆମେ ହାତରେ କିଛିଟା ୟୁଜ କରିବା ହାତକୁ ସେଫ କରିବା ପାଇଁକା ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଗ୍ୟାସୋଲିନ ରହୁଛି ତ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ରହିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରହିଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରେଇବେ ଯେ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର କରିବା ଯେମିତି ସେ ସବୁର ଲିକ୍ ନହବ So gasoline can, however, be stored in an appropriate canister to prevent the fumes from leaking into a water heater closet in the garage, causing an explosion and severe burn injury. तो जो gasoline रहले से सब जो severe injury पहुंचेबी जणको तो ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ସେମିତି ସେଫ୍ଟି ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଭଲ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରଖିବା ଦରକାର then warn user of product dangers and motivate them to avoid injury. In addition to eliminate hazards, product warnings and instruction must assist the user to avoid dangers, including those that remain after through attempt to eliminate or not. तो कौन आमे product गोटे product ପାଇଁ ଆମେ properly warning दबा instruction provide କରିବା तो danger avoid କରିବା ପାଇଁ and exclude it warning including a signal word statement of the hazard appropriate behavior and a description of the consequences of the dangers are required तो ଆମେ properly ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ describe କରିବା ତାର consequences କଣ then pictogram illustrating the consequences is often needed to communicate the danger especially to those who cannot read the words then ଯୋଉମାନେ suppose ସମସ୍ତେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ ଯୋଉମାନେ illiterate ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ picture through ରେ illustrate କରିକି ଦେଖେଇବା then promote only the safe use of a product. Advertising and product promotion sometimes shortly and deceptively promote the consumer's misuse. The advertisement of products promotion ଆମେ ସେଟା କଣ କରିବା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ properly ତାର misuse ବିଷୟରେ ତାକୁ ଆମେ advertise କରିବା in the earlier year of sale ATVs advertised as safe family fun. Print advertisement said the small instantly removed disclaimer and insufficient to warn user to the dangers of the action depicted in advertisement. तो ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ product କୁ ଯେତେ ଆଗରୁ ଟିଭି ରେ ସବୁ ଆଡ୍ ଦଉଥିଲା ସେ ସବୁ କଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲା ଯେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେଞ୍ଜର ବିଷୟରେ ୱାର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ସେ ଯେମିତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହଉଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବା ଯେ ସେଇଟାର କେମିତି ୟୁଜ ହବ ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ମୋର ଆଇ ଡ୍ରପ୍ କଥା କହୁଥିଲି ସେ ଡ୍ରପ୍ ଟାକୁ ଆମେ ପାଟିରେ କନଜ୍ୟୁମ କରିବା ସେଟା ଆମର ଆଖିରେ ପକେଇବା ତ ସେ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା then asila maintain safety related record during the useful life of the product. An effective product safety system requires a record in sufficient details to allow for timely detection of safety hazards and threats. And for tracing product defects in assembly, components, and overall design. Record necessary to provide sufficient data for management decision include safety-related product changes, test results, consumer complaints, and product liability lawsuits, location of the products within the distribution chain, the government injury data, and engineering reports. So, कौन हम जिधर ଗୋଟେ product को sell କରିବା तो हमें से product related जहाँ भी सब changes हबो से सब को हमें timely ताको तारा record रखिबा
Then an integral part of the corporate safety policy is establishment of a system and records and a directive concerning retention of those documents. ଆଉ ଆମେ ସେ documents କୁ properly save କରିକି ରଖିବା. A document destruction policy of 3 years concerning a product with a useful life of 7 years deprive the organization for the opportunity to protect product users from dangers. तो जदि आमे किछिटा hazardous product sell करूचे तो सेही product related जहाँ भी सब इश्यूज रहिला से सब को आमे टाइमली लोक मानको कॉल करिकी हो किबा तांको पाखु को जाईकी हो से सब रो प्रॉपर्ली टाइमली रिकॉर्ड नबा जे से मशीन किबा प्रोडक्ट रो माने एबे को कंडीशन ने अछि से सब रो आमे प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रखिया. Then like continuously monitor the safety performance of the product in the hand of user. Once a manufacturer distributor has concluded the product is reasonably safe and based on the pre-production review and analysis, the product is ready for distribution to user. तो हम जेतरे प्रोडक्शन हुए जेतरे मैन्युफैक्चरर हो के डिस्ट्रीब्यूटर हो से माने निजे निजे तरफ रो सेफ्टी टा को चेक करिवे रिव्यू करिवे एनालिसिस करिवे जदी से माने सेटा भाबिबे जेटा रेडी हेई गलानी देन ताको मार्केट रे छाडिबे. Feedback from product user is critical to determine whether subsequent correct action is necessary. Government injury data such as the National Economic Injury Surveillance System is a primary resource for management safety data. तो आमे कोन feedback नबा product user मानक ठारू whether तांकर सेटा से माने properly ताको यूज करि पाछन्ती कि नै. Then an appropriate corrective action plan including the recall of the valve and notification to the consumer was taken to protect consumers from the dangers and gas explosion. then ଆମେ କଣ ସେଥିପାଇଁକା ଯାହା ବି consumers ମାନଙ୍କର problem ଥିବ ଗୋଟେ product କୁ ନେଇକି ସେ ସବୁ ଭଲରେ issue କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି consumers ମାନଙ୍କୁ ଆମେ dangers ଆଉ gas explosion ରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା. Then ଆମେ promptly notify product users and institute recall procedure where necessary to substantially reduce or eliminate injury. Upon discovery of a product hazard after distribution to the public, immediate notification of the danger and quick steps to the product user from the injury are critical. Time is of the essence. Knowledgeable product user can help reduce both injuries and claim. Efficient recalls procedure can remove hazardous product from the stream of commerce. तो आम कौन जो माने knowledgeable product user ହେଇଥିବେ ତା द्वारा कौन से माने इंजरी रो निजे को सेव कर परिबे. तो जो माने इलिटरेट थिबे से मानको हमको निजे को नोटिफाई हम तरफ रो करिया पड़िबो. तो एटा आज हमर सरला सेफ्टी मैनेजमेंट सरला इमोशन सरला. तो नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा एक्सीडेंट्स. हम जो इंडस्ट्रीज माने एक्सीडेंट होजी से सब विषय हम पढिया. ठीक अछि. तो